This is your topic today, ischemic heart disease. It will include a very important chapter for your undergraduate syllabus, which is known as acute myocardial infarction. In every year, you will get a long question or any short question from that AMI portion. So, but this is a very long topic. It's mainly dealt during the medicine. It is a combined topic with medicine and pathology. Most of the portion will be learned in a very deep manner during your medicine topic. But anyway, we have to know what is the term called ischemic heart disease, kake bole ischemic heart disease, what are the effects of myocardial ischemia, and how can I approach a patient with ischemic heart disease. Definition wise, it is the condition which can be acute or a very chronic form of cardiac disability, which is due to the imbalance between the supply and demand. What is the supply material? Of course, the oxygen. Ki blood supply ki korbe? Oxygen supply korbe. And demand ki? That oxygenated blood. So, there is a chronic imbalance between the myocardial blood supply and demand for the oxygenated blood, and that imbalance causing the disability. And the most common etiology of this ischemic heart disease is coronary atherosclerosis. Coronary atherosclerosis. So, what are the effects of myocardial ischemia? You all know that term, what is ischemia? Lack of blood supply is known as ischemia. কিভাবে এটা দেখা যায়, manifest করে কিভাবে? Most of the cases, it is very asymptomatic and its presentation is very late presentation. But when there is some kind of symptom, which is the most important symptom, feeling of heavy chest pain, which is known as angina. Heavy chest pain over the precordial region is known as angina. This is the second effect and the most common symptomatic presentation of ischemic heart disease. Third is the dangerous and the severest form, which is known as heart attack in layman term, or in pathology this is known as acute myocardial infarction. Fourth point is chronic ischemic heart disease, which is a very chronic form of IHD, and fifth is sudden cardiac death. We will only focus in these 2 and 3 points, which is angina pectoris and third is AMI. Another term is very important, especially in the medicine purpose. This is known as acute myocardial syndrome. What is acute myocardial syndrome? It is a triad which consists of 3 things. One is AMI, another is unstable angina, and third is sudden cardiac death. All these 3 things are included in a single triad because the etiopathogenesis, the factors, the precipitating factors and manifestation, these are very similar to each other. So, they are discussed under a single tree known as acute coronary. So, before going to the main topic, we have to discuss what are the etiologies. One is the most important etiology is coronary atherosclerosis. This is the single most important cause. Almost 90% cases of all ischemic heart disease is due to the coronary atherosclerosis. From your previous lecture, you have an idea about what is coronary atherosclerosis, isn't? You have an idea about what is coronary atherosclerosis, what are the blood vessels, what are the areas which are involved by that coronary atherosclerosis. Second point is some superadded changes which occurs over the coronary atherosclerotic plaque, which is occurring at the medium-sized blood vessels. And third point is non-atherosclerotic causes, which accounts for only 10% cases of IHD, all IHD. কাজ করছে না এটা। So as I told that it is the single most common etiology for the IHD,
কখন আমরা সিমটম পাবো, কখন আমরা জানবো যে আমাদের কোনো একটা পেশেন্টের ইসচেমিক হার্ট ডিজিজ নিয়ে প্রেজেন্ট করছে? যখন the culprit artery is obstructed around 75% area of its cross section. Around 75% of cross sectional area when occluded, it causes the symptomatic IHD. And what is the most prevalent portion of coronary artery which is involved in IHD? This is first 3 to 4 centimeter from the origin, that is known as coronary ostia. 3 to 4 centimeter from the coronary ostia is the most prevalent area which is involved by atherosclerosis. And that thickening of blood vessel is of concentric type, and that causes that. Why this is concentric type? Because this coronary atherosclerosis causes the fixed type of obstruction. Fixed obstruction. Usually it causes a fixed obstruction, and only when the 75% involvement is there, only 75% area is involved, then only we can expect this anginal pain. So from this pictogram you can see that this is a normal medium sized blood vessel, and over there is an atherosclerotic plaque formation is there. So all you know that inside the plaque at the middle there will be some lipid core, and above there is some fibrous septum, fibrous thickening. So when this plaque is almost approaching at least 75% area, only that point you can have that anginal pain. Before that, this is totally asymptomatic. But that obstruction should be a fixed obstruction, and that fixed obstruction can be up to 90%. For that, we can see some concentric thickening and presented as chronic IHD, chronic ischemic heart disease. Now, over the plaque, if there is some kind of changes, like if there is an ulceration of this plaque and these fibrous procoagulant factors are exposed to this platelet, that platelet starts agglutinating. They will aggregate over this plaque, and eventually they will make more thickening, they will cause more obstruction, and that obstruction is severe obstruction, and it is very fixed type of obstruction. If this obstruction is sudden, not fixed, that could be due to this aggregation of platelet or any kind of spasm, vasospasm, that causes this reduction of cross-sectional area. For any cause, if this cross-section area is reduced suddenly, that will cause two things. Either that may present an unstable angina or heart attack, that is acute myocardial ischemia. So sudden obstruction due to some kind of plaque change, that could be due to some mural thrombosis, like আমার কোনো লেগ ভেনে একটা থ্রম্বোসিস হয়েছে, সেখান থেকে আমার থ্রম্বোএম্বোলিজম হয়েছে, অথবা ডিনোভো এখানে কোনো একটা থ্রম্বোসিস, মিউরাল থ্রম্বোসিস হয়েছে, যেটা এখানে অবস্ট্রাকশন করছে। That obstruction, that should be very sudden obstruction. This sudden obstruction can change that cause acute coronary syndrome, that is sudden cardiac death, AMI, and what? Unstable angina. So with this background, you all know that what are the other superadded changes of coronary atherosclerosis. One is different changes which occurring over the fixed obstruction due to chronic atherosclerosis. What are those changes? Like if there is some kind of hemorrhage within the plaque, or any ulceration, or any fissuring, or even that obstruction that could be due to aggregation of platelets, which is due to evolution or evolving that underlying procoagulant material to platelet. Platelets are start aggregating, and that causing the reduction of this cross-sectional area. How this cross-sectional area is reduced?
Because that will form a mural thrombosis. Mural thrombosis. So that thrombosis can occur from de novo. একটা অলরেডি ফিক্সড এরিয়া আছে যেখানে একটা কোয়াগুলেশন হলো, কোয়াগুলেশন কাসকেডের মাধ্যমে একটা থ্রম্বোসিস হলো, যেটাকে আমি মিউরাল থ্রম্বোসিস বলছি। অথবা আর কি করে হতে পারে, কোন এরিয়াতে একটা থ্রম্বোসিস হয়েছে, লাইক লেগ ভেনে, কাফ মাসলে যে লেগ ভেন আছে সেখানে থ্রম্বোসিস হয়েছে, অথবা ইভেন কোরোনারি আর্টারিতে কোনো, সেরিব্রাল আর্টারিতে কোনো থ্রম্বোসিস হয়েছে। ফ্রম দ্যাট থ্রম্বোসিস সাম এম্বোলাই go into the systemic circulation and that will put over that cross-sectional area and that reduce that cross-sectional area. So all this causes superadded changes. And third very important point is sudden spasm. Spasm means that will cause the reduction, of what? Coronary ostia, the curvature, internal diameter of that coronary artery. That spasm reduce the internal diameter of coronary artery. So eventually that will decrease the cross-sectional area and that will cause this kind of superadded changes. And next thing is some non-atherosclerotic causes. That accounts for only 10% cases. What are those? First is vasospasm again. This is not related to that coronary vasospasm. This is totally a different mechanism due to some toxin or different causes. Non-atherosclerotic vasospasm. Second is congenital stenosis of coronary ostia, যেখান থেকে আর্টারি গুলো অ্যারাইজ করছে সেখানে স্টেনোসিস হচ্ছে। থার্ড ইজ medial blood vessel arteritis, like Takayasu's arteritis. পড়েছো, নাম শুনেছো? Takayasu's arteritis, polyarteritis nodosa, connective tissue disease এর মধ্যে তোমরা পড়বে। These are all medium sized blood vessel arteritis. They all can cause that acute coronary syndrome and IHD. Fourth is thrombotic diseases like polycythemia. Second is sickle cell anemia, thrombotic thrombocytopenic purpura. These are very pro-coagulant state. বডির মধ্যে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর অলওয়েজ অ্যাক্টিভেটেড হয়ে আছে। সো যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় কোনো কোয়াগুলেশন হচ্ছে, থ্রম্বোসিস তৈরি হচ্ছে এবং সেখান থেকে থ্রম্বোম্বলিজম হতে পারে। নেক্সট ইজ অ্যানিউরিজম, পড়বে তোমরা নেক্সট ক্লাসেই, এখানে বেশি কিছু বলছে না। অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপ অফ কম্প্রেশন ফ্রম আউটসাইড, এনি কম্প্রেশন হুইচ ইজ কজিং রিডাকশন ফ্রম আউটসাইড ইভেন উইদিন এনি ম্যালিগনেন্সি that is within the blood vessel, that will cause the compression over the coronary artery and decrease the size of the artery. যখনই ক্রস সেকশনাল এরিয়া কমে যাবে স্বাভাবিকভাবে ব্লাড সাপ্লাই কম হবে, ব্লাড সাপ্লাই কম হলে ইমব্যালেন্স তৈরি হবে, ব্লাড কম যাচ্ছে, অক্সিজেন টিস্যু কম পাচ্ছে, সো কার্ডিয়াক অ্যাবনর্মালিটি হবে। দিস ইজ এ ভেরি সিম্পল প্রসিডিউর বাট নট ভেরি সিম্পল ইন ফ্যাক্টর ওয়াইজ। সো দিস ইজ দ্য most common symptomatic presentation of IHD. What? Angina. Feeling of pain over the precordial region. There is three type of angina. One is stable angina, one is unstable angina, and third form is Prinzmetal angina. Most common type of angina is stable angina. Stable angina ki? When that attack of pain due to any kind of exertion, that could be physical exertion, emotional exertion, and that attack subsides with taking rest or some pharmaceutical agents like you all know nitroglycerin. যদি কোনো ফিজিক্যাল ইমোশনাল আউটবাস্টের সঙ্গে একটা প্রিকর্ডিয়াল পেন হচ্ছে, কিন্তু সেই পেনটা রেস্ট নিলেই অথবা নাইট্রোগ্লিসারিন ড্রাগ নিলেই সেই পেনটা কমে যাচ্ছে, তখন তাকে বলবো ভেরি স্টেবল অ্যানজাইনা। The most common underlying etiology is coronary atherosclerosis. Okay, coronary atherosclerosis. How can you diagnose that a patient is suffering from angina? যখনই কোনো পেশেন্ট স্টেবল অ্যানজাইনাতে সাফার করবে, at that period of time you have to do an ECG and that will show ST segment depression. ST segment depression. This change is very unique for
stable angina at the time of angina. You have to do ECG and that will show ST segment depression. Second type of angina is Prinzmetal angina. What is Prinzmetal? Here the pain can occur anytime. It is not always associated with any emotional or physical exertion. It can occur even at rest. Even at rest, it can occur. There is no precipitating factor. রেস্টে বসে আছে কোনো পেশেন্ট, তার হঠাৎ করে একটা প্রিকর্ডিয়াল পেন হচ্ছে। Mostly the cause is not known, but it is postulated that sudden coronary artery vasospasm is the underlying cause. It's a very sudden onset and acute onset. It is due to ST segment elevation. Now there is two things. One is ST segment elevation, one is ST segment depression. Okay. So when there is any kind of ST segment elevation, this elevation usually due to transmural ischemia. ST segment elevation is due to transmural ischemia. But এখানে একটা কথা লক্ষ্য করে দেখো, ST segment depression is due to perfusion, lack of perfusion to the subendocardial region. এই দুটো কথা মনে রাখো, ঠিক আছে? যখন আমি এটার পার্থক্য পড়াবো, what is transmural ischemia and what is subendocardial ischemia, তখন এই দুটো পয়েন্ট মনে রাখবে। ST segment depression is due to subendocardial ischemia. This is usually found in case of stable angina, Prinzmetal angina, and most importantly, unstable angina. But ST segment depression usually seen in case of stable angina. So what is unstable angina? Another name is acute coronary insufficiency. Here it is to some extent like stable angina, but ekhane painta even taking after rest, even taking after nitroglycerin, the pain doesn't subside. খুবই খারাপ কন্ডিশন, পেন হচ্ছে, হঠাৎ acute attack হচ্ছে, but even taking after rest for 10 to 15 minutes, even after taking the sublingual nitroglycerin, the pain doesn't subside. And it indicates that within a very few days or even few hours, there is impending acute myocardial infarction. AMI, heart attack, আমার জাস্ট কয়েক ঘন্টা ইভেন কয়েক দিনের মধ্যে হতে চলেছে। It's a very dreaded condition, and unstable angina তে usually not ST segment elevation থাকে না, but যদি acute attack, এটা আবারও বলছি usually থাকে না, but যদি acute attack দেখা যায় তাহলে ST segment elevation থাকতে পারে। তার কারণ etiopatology is too similar to the transmural ischemia. আসছে, and all the factors are very similar to the AMI. So what is AMI? AMI is nothing but it's a condition which is due to the reduced blood supply, and that should be very sudden onset, and that sudden blood supply reduction can be caused due to atherosclerosis, and it causes the occlusion, total at least more than 90% occlusion, cross-sectional area occlusion of coronary artery. So the most important etiology is myocardial ischemia. So what are the risk factors for the AMI? Risk factors is, one is non-modifiable, one is modifiable. কিছু risk factor আছে যেখানে তুমি যাদেরকে তুমি modify করতে পারো, কিছু risk factor আছে যাদেরকে modify করতে পারো না, যেমন sex. Definitely
সেক্স চেঞ্জ করলে সেটা আলাদা ব্যাপার, আদারওয়াইজ সেক্স ইজ নন মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টরস। মেল আর more predisposed to be suffered from that AMI according to the in terms of female, because estrogen is very protective against the AMI. So after menopause, the risk for male and postmenopausal female is nullified. They have the equal risk of development of AMI. এটা মনে রাখো। Menstruating in female, যেখানে ইস্ট্রোজেন যাদের লেভেল হাই আছে, দে আর ভেরি প্রোটেক্টেড টু AMI, বাট আফটার মেনোপজ যখন ইস্ট্রোজেন লেভেল গ্র্যাজুয়ালি ডিক্লাইন করে, তখন তাদের এবং যে কোনো অ্যাভারেজ সেম এজের মেলের পেশেন্টের ক্ষেত্রে রিস্ক ফ্যাক্টর ইজ ইকুয়াল। সেকেন্ড ইজ এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ড। এশিয়ান অ্যান্ড হোয়াইট আমেরিকানদের AMI এর রেট অনেক হাই। এশিয়ান হোয়াইট আমেরিকানদের AMI এর রেট, অ্যান্ড অলসো ককেশিয়ান। হোয়াইট আমেরিকানদের ইন compare with that blacks and mongoloids, Asian, white American, এদের AMI risk অনেক বেশি। Age, usually the attack of angina, আমরা পড়ে এসেছি যে 40 থেকে 45 বছর বয়সে হয়, বাট আমার প্রচুর বন্ধু, ইভেন মানে আমার ক্লাস ফ্রেন্ড, তার 35 ইয়ার্স আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনাতে সে ভুগছে। সৌরভ গাঙ্গুলি যখন আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা হয়েছিল কত বয়স ছিল? 37 কি 39, তাই না? ওরকম না, ফার্স্ট ওটা তো AMI হয়ে গিয়েছিল, তার ফার্স্ট যখন অ্যাঞ্জাইনাল অ্যাটাক হয়েছিল তখন 39 ছিল। সো এজ বলা হয় যে 40 to 45, বাট ইটস নট দ্যাট। Fourth is genetic predisposition. Of course, some genes are associated with that metabolic X syndrome, which is very dreaded modifiable risk factor for the AMI. And last is family history. Of course, if there is history of family, AMI history আছে, first degree relatives, তোমার মা বা বাবার যদি থাকে, তাহলে you are very prone to be affected by IHD. What are the modifiable risk factors? Of course, smoking, physical activity, obesity, alcohol, diet, that is more fatty, saturated fat containing diet, less vegetable diet. So these are all modified risk factors. Second is hypertension, then is hypertension, diabetes mellitus, obesity, total cholesterol level high, that could be familiar hypercholesterolemia or secondary dyslipidemia, any condition where the total cholesterol level is high. And the last is type A personality. তোমরা যখন সাইকিয়াট্রি পড়বে 3 ধরনের পার্সোনালিটি হয়, টাইপ A, টাইপ B and টাইপ C। টাইপ A কে বলা হয়, টাইপ A পার্সোনালিটি বলা কি এটাই নামই, যারা একটুতেই রেগে যায়, একটুতেই মানে হাইপার যাদেরকে বলে এক কথায়, একটুতেই মাথা গরম করে ফেলে, হ্যাঁ, যাদের অ্যাড্রিনাল রাশ অনেক বেশি হয়, তাদেরকে বলে টাইপ A পার্সোনালিটি। সো তাদের এই AMI এর সম্ভাবনা অনেক বেশি। টাইপস বলার আগে লোকেশন বলাটা ইম্পর্টেন্ট। What is the most common artery, coronary artery, which is involved by AMI? It is left anterior descending. Left anterior descending, around 40 to 50% cases, left anterior descending artery is affected. Left anterior descending artery কোন এরিয়াকে সাপ্লাই করে? Anterior surface of left ventricle, anterior septum and apex. Circumferentially it supplies the apex. So if there is stenosis of this left anterior descending artery, this area will be devitalized and they will stop working. Okay, ECG change, echocardiographical change, যা এরিয়ায় পাবে এই পাবে কোথায়? anterior left ventricle, anterior septum and apex. Second most common is right coronary artery. Around 30 to 40% cases, right coronary artery. Posterior left ventricle, it supplies the posterior left ventricle, posterior septum and right ventricle free margin, that is free one. Okay, and the third most common is left circumferential.
left circumflex. It supplies the lateral ventricle except the apex. Lateral ventricle except the apex. So whenever any artery is involved, according to the site of obstruction, the ECG changes and the clinical manifestation will vary. Clinical manifestation এই বেশি যাব না, it's totally medicine case. Right coronary artery involvement হলে কি হবে, left artery involvement হলে কি হবে, সম্পূর্ণ আলাদা ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন হয়। আমি যদি ওদিকে যাই তাহলে মেডিসিন আমাকে পড়াতে হবে, আমি শুধু প্রেজেন্টেশন কিভাবে হয় সেটা দেখাচ্ছি। তাহলে according to the anatomical region, AMI can be divided. AMI is of left ventricle is the most important because left ventricle pump করছে ব্লাডকে, systemic supply blood যাচ্ছে left ventricle থেকে পাম্প হয়ে। So any AMI affecting the left ventricle is very dangerous. So what are the types according to the anatomical region? One is anterior, one is posterior, one is apical, and one is septal, and another is circumferential or combination of different like anterolateral, one is posterolateral, anterior septal, etc. Now the next important thing is, depending upon the thickness of involvement, thickness of area which is involved by AMI, the AMI can be differentiated into two important parts. Okay, one is transmural, one is subendocardial. What is transmural? What is subendocardial? Transmural মানে দেখো, transmural মানে পুরো লেফট ভেন্ট্রিকলের যে মাসল আছে সেই মাসলের পুরো থিকনেস জুড়ে ইসচিমিয়া ডেভেলপ করেছে, পুরো থিকনেস জুড়ে ইসচিমিয়া ডেভেলপ করেছে। ওকে, and subendocardial means তোমরা জানো কার্ডিয়াক মাসলকে তিনটে পোরশনে ভাগ করা হয়, পেরিকার্ডিয়াম, এন্ডোকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম। ঠিক আছে, এন্ডোকার্ডিয়াম মানে এন্ডোকার্ডিয়াল ক্যাভিটির চারপাশে যে পোরশনটুকু থাকে তাকে এন্ডোকার্ডিয়াল বলে। অল কোরোনারি আর্টারিজ আর এন্ড আর্টারিজ কোথায় থাকে, তারা কোথা থেকে সাপ্লাই হয়? এপিকার্ডিয়াম থেকে এন্ডোকার্ডিয়ামের দিকে ব্রাঞ্চ যায়, তাই তো? কোথায় থাকছে অ্যানাটমিক্যাল লোকেশন কোথায়? এই যে এপিকার্ডিয়ামে, এইখানে কোরোনারি আর্টারিগুলো থাকে, এইখান থেকে ব্রাঞ্চ যাবে। ঠিক আছে, পেরিকার্ডিয়াম, এই এপিকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম, এন্ডোকার্ডিয়াম, and they are all end arteries. So this area is very prone to be affected by ischemia. So naturally যদি একটা মাইনর অক্লুশনও হয় তাহলে এই সাবেন্ডোকার্ডিয়াল এরিয়া ইনভলভ হবে, and when there is involved, that involvement is full thickness circumferential involvement. কারণ এই একটা স্মল যে ব্রাঞ্চগুলো সেটা শুধু একটা পোরশনকে ইনভলভ করে না, এটা সার্কামফারেন্সিয়ালি একে অপরের সঙ্গে কি অ্যানাস্টোমোসিস করে রাখে, যার জন্য কোনো একটা এপিকার্ডিয়াল আর্টারি যদি ইনভলভমেন্ট হয়, that involvement causes the subendocardial ischemia, and that ischemia usually the circumferential type of ischemia, and this is the cause যে এই ইসচিমিয়াতে এসটি সেব্রেন্টের ডিপ্রেশন হয়, যেটা আমাদের স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা হয়ে থাকে। ওকে, বাট যদি এখানে ফুল থিকনেস ট্রান্সমিউরাল টাইপ অফ ইসচিমিয়া হয়, যেখানে এই পুরো এরিয়াটা ইনভলভ হচ্ছে ট্রান্সমিউরাল এবং খুব সামান্য পোর্শন অফ দ্য মায়োকার্ডিয়াম ইজ ইনভলভড, ইন সাচ কেসেস ইউজুয়ালি এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন হয়। আনস্টেবল এনজাইনার ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন হয় না, বাট ইন সাম কেসেস কথাটা এই জন্য বলছি, এটা মেডিসিনে তোমরা গিয়ে বুঝতে পারবে কোন কোন কেসে আনস্টেবল এনজাইনাতে এসটি সেগমেন্ট এলিভেশনও দেখতে পাওয়া যায়। ইউজুয়ালি মনে রাখবে, in unstable angina there is no ST segment elevation, এটাই মনে রাখো, তোমাদের লেভেলে এটাই মনে রাখো যে in case of unstable angina, acute angina, there is no ST segment elevation. But having said that, in some cases there might be some ST segment elevation because the mechanism of same mechanism ki transmural type of ischemia. So what are the difference between the transmural and subendocardial? It is solid and full thickness involvement in case of transmural infarct, but in case of subendocardial infarct, only circumferential and inner one-third involvement.
ঠিক আছে, প্যাচি ইনভলভমেন্ট মানে অনলি ইনার 1/3 ইনভলভমেন্ট, বাট ইট শুড বি সার্কামফারেন্সিয়াল ইনভলভমেন্ট। The most important type is, that is most frequent type is transmural infarct, and a specific area is involved here where there is jeopardize of the blood supply in the coronary artery. There is reduction of blood supply of a coronary artery due to more than 90% stenosis of cross sectional area of coronary artery due to fixed obstruction caused by atherosclerotic plaque. Fixed obstruction caused by atherosclerotic plaque. Now, যেহেতু ট্রান্সমিউরাল ইনভলভমেন্ট আছে, এই ছবিটা থেকে আবার দেখো, এটা পেরিকার্ডিয়ামের কাছাকাছি আছে, সুতরাং এখানে ইনফ্লামেশন হলে ইডিমা কোথায় হবে? পেরিকার্ডিয়ামে হবে। আর কি, এটা এপিকার্ডিয়াম ইনভলভমেন্ট হবে, এপিকার্ডিয়াল লেয়ারটা ইনভলভমেন্ট হবে, যার জন্য এপিকার্ডাইটিস ইজ ইউজুয়ালি সিন ইন কেস অফ ট্রান্সমিউরাল ইসচেমিয়া, ট্রান্সমিউরাল ইনফ্যাক্ট। পেরিকার্ডিয়ান ইনভলভমেন্ট হবে, এপিকার্ডিয়ান ইনভলভমেন্ট হবে, এবং এপিকার্ডাইটিস ইজ ভেরি কমন ইন কেস অফ ট্রান্সমিউরাল ইসচেমিয়া। Whereas in case of subendocardial infarct, different always circumferential distribution. কেন? কারণ এন্ড আর্টারি গুলো একে অপরের সঙ্গে অ্যানাস্টোমোস করে থাকে, সুতরাং তাদের যদি কোনো জিওপারাটাইজ হয় কোনো এন্ড আর্টারি যেটা এপিকার্ডিয়াম থেকে আসছে, সেটা একদম সার্কামফারেন্সিয়ালি ইনভলভ করবে। And there is no, this is patchy involvement, only one inner third is involved, so there is no connection in the epicardium, so epicarditis হবে না, naturally হবে না। And the hypoperfusion myocardium is the most common cause, যেটা বারবার বলছি, যে কোনো কারণে যদি এন্ড আর্টারির ব্লাড সাপ্লাই কম হয়, তার ঠিক নিচে গিয়ে এন্ড আর্টারির একদম টার্মিনাল পোর্শনে গিয়ে ব্লাড সাপ্লাই কম হবে, যার জন্য we will see subendocardial infarct. Okay? And coronary thrombosis, এন্ড আর্টারি মানে কি, তার ডায়ামিটার এমনি খুব কম, সেখানে থ্রম্বোসিস হওয়ার জায়গা খুব কমই থাকে। বাট এখানে মিডিয়াম সাইজ আর্টারি ইনভলভ হচ্ছে, বড় বড় ট্রাঙ্ক ইনভলভ হচ্ছে। ট্রাঙ্ক মানে কি, লেফট করুন অ্যাসেন্ডিং, left anterior descending, right coronary artery. These are main trunk, and those are involved in case of transmural infarct. এখানে ট্রাঙ্ক যেহেতু তার ক্রস সেকশনাল এরিয়া অনেক বেশি, যেহেতু ক্রস সেকশনাল এরিয়া বেশি, সেখানে থ্রম্বোসিস হওয়ার জায়গাও অনেক বেশি। বোঝা গেল? এনি ডাউট, এই ডাউটটাকে ক্লিয়ার করো। এইখানে কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকলে তোমরা ইসিজি বুঝতে পারবে না মেডিসিনে গিয়ে। বারবার বলছি, এটা পরীক্ষার জন্য যতই ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের টোটাল মেডিসিনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য এই স্লাইড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোরোনারি ট্রাঙ্ক ইজ ইনভলভড ইন কেস অফ ট্রান্সমিউরাল, এর আর্টারিয়াল ডায়ামিটার ইজ মাচ গ্রেটার, যার জন্য এখানে কোরোনারি থ্রম্বোসিস হবে। কিন্তু এন্ডোকার্ডিয়াল সাব-এন্ডোকার্ডিয়াল ইনফারেক্টের ক্ষেত্রে those arteries are end arteries, এদের ডায়ামিটার শর্ট, এবং এন্ড আর্টারি হওয়ার জন্য তার টার্মিনাল পোর্শনে ডেফিনেটলি কম ব্লাড সাপ্লাই থাকে, যার জন্য একটা ইসচেমিক প্রোন এরিয়া তৈরি হয় ইনার 1/3 এ, and that will be circumferential, and that occurs only in case of subendocardial infarct. বোঝা গেল? ডাউট ক্লিয়ার প্রত্যেকের? ফাইন। ওকে, প্যাথোফিজিওলজি আমি অলরেডি বলেছি, জাস্ট এটা একটা ফ্লো চার্ট। এই ফ্লো চার্টটা মনে রেখো, এটা খুব সুন্দর ফ্লো চার্ট। কি 3টে পয়েন্ট থাকে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইটিওলজি কি ছিল? কোরোনারি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট ইটিওলজি কি? আর্টেরিয়াল ভ্যাসোস্প্যাজম, ঠিক আছে, যেটাকে সুপারঅ্যাডেড কজের মধ্যে আমি ধরেছিলাম। আর থার্ড ইম্পর্টেন্ট কজ কি? এটা সেকেন্ডে বলেছিলাম। থার্ড ইম্পর্টেন্ট কি? সুপারঅ্যাডেড চেঞ্জেস, তাই না? সুপারঅ্যাডেড চেঞ্জেস। All these three causes the ischemia, and that causes the hypoxia. Chronic gradual obstruction হয় কোথায়? atherosclerosis এ। বা coronary vasospasm কোথায় হয়? sudden attack এর ক্ষেত্রে। But this is reversible. vasospasm মানে কি? তার ডায়ামিটার কি হচ্ছে? হঠাৎ করে কমে যাচ্ছে, আবার ডাইলেট যখন হবে তখন আর কোনো সিম্পটম থাকবে না, ঠিক আছে? আর কি? this occlusion, superadded occlusion, superadded changes over the atherosclerosis, these are very sudden onset,
very sudden onset, and that occlusion also very sudden onset. So altogether, the net result is ischemia and reduced blood supply. Whenever there is reduced blood supply, there is imbalance between the oxygen supply and demand, and that causing the angina. But this angina যখন সাবসাইড করছে তখন তাকে বলবো স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা। পেইন যখন সাপ্লাইড করছে মানে কি ব্লাড সাপ্লাই যখন মানে রিস্টোর করছে তখন স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, যখন রিস্টোর করছে না তখনই হবে আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা। ঠিক আছে, আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনাতে ইউজুয়ালি থ্রম্বোলাইসিস হয়, বাট যদি এটা একটা ফিক্সড অবস্ট্রাকশন হয়ে যায় and a permanent thrombosis হয়ে যায়, that causing the almost total occlusion, that causing the necrosis of particular supply, একদমই ব্লাড পাচ্ছে না, সেখানে একটা নেক্রোসিস, কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস হবে। সো দিস ইজ ইরিভার্সিবল সেল ডেথ, বাট এখানে দেখো এখানে রিভার্সিবল সেল ডেথ আছে। আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা পর্যন্ত রিভার্সিবল সেল ডেথ ছিল, যখনই মায়োকার্ডিয়াল ইসচিমিয়া চলে এলাম, this is irreversible cell death. Irreversible cell death, most common type is necrosis, and most common type of necrosis is coagulative necrosis, which is prototypically seen in case of myocardial ischemia. কোরিলেট করতে পারছো সেই মানে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা যেখানে বারবার বলেছিলাম যে ইরিভার্সিবল নেক্রোসিস মোস্ট কমন টাইপ হচ্ছে কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস, যেখানে আমরা দেখাতাম ইনফ্রাকশন myocardial ischemia is that infraction. Okay. Now this is the sequential pathological changes. এটা খুব ভালো করে মানে পড়ো, মুখস্থ করো না, জাস্ট বোঝো কি বলতে চাইছি। একদম অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে এবং নেক্রোসিসে যা যা হয় এখানে তাই হবে। প্রথমে কি হবে, আপ টু 4 আওয়ার্স কোনো চেঞ্জ হবে না। আমি প্রথমে বলছি গ্রস চেঞ্জ, what are the gross changes occurring in case of AMI, and then microscopic changes. গ্রস চেঞ্জ আমরা দেখছি কি করে, স্বাভাবিক হার্টকে তো আর বের করে এমনি নর্মাল পেশেন্টে দেখা যাবে না, সো এটা ক্যাডাভারিক হার্টকে আমরা ডিসেক্ট করে দেখা হচ্ছে। সো আপ টু 4 আওয়ার্সে কোনো চেঞ্জ হবে না। নেক্সট একদিনের মধ্যে মানে একদিন পরে কি চেঞ্জ হবে, একদিনের মধ্যে যদি দেখা হয় তাহলে কি চেঞ্জ হবে, গ্র্যাজুয়ালি একদম সেন্টারে একটা পেল এরিয়া থাকবে which is surrounded by a periphery তে একটা edematous area। কেন পেল এরিয়া, ইসচিমিয়া ছিল, ইসচিমিয়ার এগেইনস্টে কি হবে, একটা ইনফ্লামেশন হবে, ইনফ্লামেশনে প্রথমেই কি হবে, একটা ইডিমা তৈরি হবে। সো গ্র্যাজুয়ালি একটা ইডিমা হবে। 3 থেকে 7 দিনের মধ্যে কি হবে, যে এরিয়াটা ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে মানে কি সেখানে নেক্রোসিস স্টার্ট হয়ে গিয়েছে, নেক্রোসিস স্টার্ট হয়ে যাওয়া মানে কি সেখানে সেল ডেথ হয়েছে। সেল ডেথ হলে কি হবে, নর্মালি গ্রসে that will look very pale। পরিষ্কার কথা, মাংসের দোকানে সবাই গিয়েছো, সদ্য যখন মাংস কাটে লাল লাগে, 3-4 ঘন্টা, এক সপ্তাহ তো অনেক পরে কথা, ইভেন 5 ঘন্টায় রেখে দাও সাদা লাগবে। কেন, ব্লাড সাপ্লাই নাই, সেখানে নেক্রোসিস হতে শুরু করেছে। এখানে তো 3-7 দিন হয়ে গিয়েছে, 7 দিন হয়ে গেছে, অলমোস্ট নেক্রোসিস হয়ে গিয়েছে, কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস সেট করে গিয়েছে। সো এট দ্য এরিয়া অফ ইনভলভমেন্ট দ্যাট উইল বি clearly visible yellowish rubbery area which is surrounded by hemorrhagic border. Hemorrhagic border কেন, কারণ ওখানে ক্রনিক ইনফ্লামেশন স্টার্ট হয়েছে, আর ক্রনিক ইনফ্লামেশনের ইম্পর্টেন্ট সাইন কি, গ্রানুলেশন টিস্যু ফর্মেশন। যখনই গ্রানুলেশন টিস্যু ফর্মেশন হবে তখনই কি হবে, নিওভাস্কুলারাইজেশন, যার জন্য হচ্ছে। ঠিক আছে, এটাই যখন 1 থেকে 3 দিনের মানে 1 to 3 উইকস পরে দেখবো, তখন কি দেখবো, একটা পেল ইনফ্রাক্টেড এরিয়া, পেল ইনফ্রাকশন which is very thin rubbery yellow and the normal texture is lost, and 3 to 6 weeks একদম পার্মানেন্ট একটা স্কার, ক্রনিক ইনফ্লামেশন কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, ফাইব্রোসিস কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, সেখানে একটা স্কার টিস্যু দেখতে পাবে, যেটা ডেফিনেটলি ফাইব্রোসিস হয়েছে আর রাবারি ফিলিং হবে। ঠিক আছে, সিলভারি স্কার which became very tough non-viable white tissue। বোঝা গেল, মানে মুখস্থ করতে বলছি না, কনসেপ্টটা বোঝো। অ্যাকিউট নেক্রোসিস, ইনফ্লামেশন, chronic inflammation, granulation tissue, then level of fibrosis। ওকে, মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন খুব ইজি, আপ টু 4 আওয়ার্সে কিছুই হবে না, শুধু কেন
একদম শুরুর দিকে তখনও সেল ডেথ ম্যানিফেস্ট করেনি, তখনও কিছুটা কয়েক 4 ঘন্টাকে বলা 90 মিনিটসকে বলা হয় গোল্ডেন পিরিয়ড। 4 ঘন্টা পর্যন্তও তাকে রিসাসিটেট করা যায়, কারণ 4 ঘন্টা পর্যন্ত রিভার্সিবল সেল ডেথ থাকে, ইরিভার্সিবল সেল ডেথের জায়গায় যায়নি। শুধুমাত্র এলডিএইচ কমে যাচ্ছে, কেন? গ্লাইকোলাইসিস নাই, গ্লাইকোলাইসিসটা বন্ধ হয়ে গেছে, অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস বন্ধ হয়েছে। অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হচ্ছে অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস বন্ধ হয়ে গেছে। তার জন্য there will be loss of glycogen and there will be loss of lactate dehydrogenase। প্যাথোলজির মজাটা কি জানো তো? প্যাথোলজি ভীষণ, তুমি সবই পড়েছো প্যাথোলজিতে, ব্যাস এখান থেকে ওখান থেকে এখান থেকে ওখান থেকে সব জিনিসকে একসঙ্গে ঢোকাতে হবে, মার্চ করতে হবে। যে যত ভালো মার্চ করতে পারবে সে তত ভালো মেডিসিন এবং প্যাথোলজি বুঝবে। সার্জারি ভীষণ কনসেন্ট্রেটেড এরিয়া, মানে আমি যে জিনিসটাকে নিয়ে ডিল করছি সেই জিনিসটাকে আমি ভালো করে জানতে হবে, বাকিগুলো না জানলেও চলবে। বাট প্যাথোলজি আর মেডিসিন একদম সেরকম জিনিস নয়। তোমাকে যত কোরিলেশন করতে পারবে তত ইউ উইল বি ভেরি গুড প্যাথোলজিস্ট, ভেরি গুড ক্লিনিশিয়ান, স্পেশালি ইন দ্য মেডিসিন ব্যাকগ্রাউন্ড। নেক্সট কি? একদিনের মধ্যে ইরিভার্সিবল সেল ডেথ হয়ে গিয়েছে, ডেথ শুরু হয়ে গিয়েছে, দ্যাট মিনস কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস মানে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন স্টার্ট হবে। অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন মানে কোন সেল প্রিডমিনেট করবে? নিউট্রোফিল করবে। ওকে, এবং অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে কি কি ইরিভার্সিবল সেল চেঞ্জ থাকে? পিকনোসিস, ক্যারিওলেক্সিস, ক্যারিওহাইসিস, ওই সমস্তই দেখতে পাবেন। ঠিক আছে, 3 to 7 ডেজের মধ্যে নেক্রোসিস অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে, অ্যাকিউট থেকে ক্রনিক জাংশনের মধ্যে যাচ্ছে। তার মানে কি? যেখানে নিউট্রোফিল ছিল তার জায়গায় সিস্ট ম্যাক্রোফাজ আসবে এবং ক্রনিক ইনফ্লামেশন শুরু হয়ে যাবে, গ্রানুলেশন টিস্যু ফরমেশন স্টার্ট হয়ে যাবে। এটাই যখন 1 to 3 উইকে যাব, গ্রানুলেশন টিস্যু পুরো তৈরি হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, ফাইব্রোসিস হয়ে গিয়েছে, ফাইব্রোসিস স্টার্ট করা শুরু করে দিয়েছে। আর 3 to 6 উইকসে গিয়ে ফাইব্রোসিস কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। So that will replace the granulation tissue with a very dense fibrous area. কেমন লাগে দেখতে? দেখে নিই চট করে। এই যে 3 থেকে 7 দিনের মধ্যে যে এরিয়াটি ইনফ্রাকশন হয়েছে সেটা পেল, আর তার চারপাশে গ্রানুলেশন টিস্যু ফর্মেশন হচ্ছে সেটা রেড, এরকম লাগবে। ঠিক আছে, 3 থেকে 7 দিনের মধ্যে যদি প্যাপিলারি মাসেলের ক্ষেত্রে দেখো, যে প্যাপিলারি মাসেল ইনভলভমেন্ট হয়েছে, রাবারি, ইয়েলোইশ, থিক, তার চারপাশে রেড একটা হ্যামারেজিক এরিয়া। 24 ঘন্টার মধ্যে ইউজুয়ালি কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস স্টার্ট করে যায়। কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস স্টার্ট হওয়া মানে কি? নিউক্লিয়ার চেঞ্জ দেখতে পাবো। নর্মাল যে নিউক্লিয়াই সেই নিউক্লিয়াই থাকবে না, পিকনোসিস থাকবে। আর একটা জিনিস হয়, একটা ট্রান্সভার্স ব্যান্ড তৈরি হবে, যেকে কন্ট্রাকশন ব্যান্ড বলে। এই যে ট্রান্সভার্স ব্যান্ড গুলো অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারছো, একে কন্ট্রাকশন ব্যান্ড বলে। এটা দেখতে পাবো। নেক্সট কি? একদিন পরে সেম নিউট্রোফিল দেখতে পাবো, কারণ কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস স্টার্ট হয়ে গেছে। সাইন অফ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন এন্ড কন্ট্রাকশন ব্যান্ড ফর্মেশন। আচ্ছা, শুধু নিউট্রোফিল এন্ড দিস ইজ এ কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস। তার মানে কি? ভায়াবল এবং নন ভায়াবল টিস্যু, যেটা নন ভায়াবল টিস্যু আছে সেটা ভায়াবল টিস্যুর মতন তার আর্কিটেকচারকে মেনটেন করে থাকবে। দেখো, তার আর্কিটেকচার মেনটেন হয়ে আছে। সেটা নেক্রোসিস আছে বাট তার নর্মাল আর্কিটেকচারকে মেনটেন করা আছে। সো দিস ইজ আ ভেরি প্রোটোটাইপ এক্সাম্পল অফ কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস। এন্ড 1 to 3 উইকের মধ্যে গ্রানুলেশন টিস্যু যা যা থাকে, মায়োফাইব্রোব্লাস্ট, ফাইব্রোব্লাস্ট, নিওভাস্কুলারাইজেশন, ভেরি ইডিমাটাস এরিয়া, এটসেট্রা। দেন স্কার ফর্মেশন। বুঝলে? লজিক বুঝলে? আমি বলছি না যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট মুখস্থ করো, বোঝো। ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কি? That will cause chest pain, nausea, vomiting, lightheadedness, palpitation. How can you approach a patient? Pain, anginal pain. প্রচন্ড পেন হবে, as if একটা ফার্স্ট সাইন বলা হয়, এরকম করে হাত ধরে যেন কেউ এরকম করে বসে পড়ে প্রিকর্ডিয়াল রিজিয়নে। and that pain is very the worst pain experienced in life, and that pain not only localized, it is not a localized type of pain, it will be and radiating, that has a radiating component,
that radiating component is up to tip of the left shoulder and also radiate along the medial aspect of left hand. প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ইনভলভমেন্ট হলে ভমিটিং হবে, তার সাথে হাইপোটেনশন হবে। ব্লাড হাইপোটেনশন দুটো কারণে হতে পারে, এক হচ্ছে ভমিটিং এর জন্য হতে পারে, আর একটা হচ্ছে কেন ব্লাড সাপ্লাই লেফট ভেন্ট্রিকল কাজ করছে না, তার মানে কি সিস্টেমিক ব্লাড সাপ্লাই কম হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট উইল কজ দ্য কার্ডিওজেনিক শক। সো কার্ডিওজেনিক শক হতে পারে বিপি লো, লেস দ্যান সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার লেস দ্যান 80 মিলিমিটার অফ মার্কারি হতে পারে। দ্যাট কজেস দ্য কার্ডিওজেনিক শক and also it is associated with the low grade fever. But তোমাদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সিরাম মার্কার, ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। কি সিরাম মার্কার? তিনটে আছে। ওয়ান ইজ ক্রিয়েটিন কাইনেজ, ওয়ান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট lactate dehydrogenase, and third is cardiac specific troponin. These are indirect evidence of acute myocardial ischemia. More specific কি? এটা আমি বলিনি এখানে, আমি মুখে বলছি। মোস্ট স্পেসিফিক হচ্ছে কার্ডিয়াক ট্রোপোনিন টি, টি টাইপ অফ কার্ডিয়াক ট্রোপোনিন আসছে। ফার্স্ট হচ্ছে ক্রিয়েটিন কাইনেজ। ইট হ্যাজ এ থ্রি ফর্ম, CKBB which is found in brain and lung, CKMM which is found in skeletal muscle, and CKMB. This is cardiac origin. This is usually found in the cardiac and also in case of subendocardial, some extra cardiac tissue. It has a two form, type 1 form and type 2 form. Type 1 form is usually found in case of extracardial tissue, and type 2 form is found in case of cardiac tissue. Is very very specific. This isoform is very specific. So that ratio of CKMB2 is to CKMB1 is if that more than 1.5. It is very indicative of, suggestive of AMI diagnosis. It usually appears 4 to 6 hours after the onset of AMI. AMI শুরু হওয়া 4 থেকে 6 ঘন্টা পর এটা starts appearing in blood and it disappears 2 দিনের মধ্যে এটা disappears করেছে। ঠিক আছে? সেকেন্ড ফর্ম কি? সেকেন্ড ফর্ম হচ্ছে ল্যাকটেজ ডিহাইড্রোজেনেস। It has two isoform again, LDH1 and LDH2. LDH1 is myospecific, LDH2 liver, RBC, kidney, lung, নানা জায়গায় পাওয়া যেতে পারে। So that's why if that ratio of LDH1 is to LDH2, that is myocardial specific form and the non-myocardial specific form, if more than 1, this is diagnostic of AMI. Okay? It usually rises after 24 hours, that is একদিন পরে এটা রাইজ করে, ইউজুয়ালি 4 থেকে 6 দিনে গিয়ে পিক করে এবং মোটামুটি 8 থেকে 10 দিন পর্যন্ত হাই থাকে, তারপর নরমাল থাকে। But the most sensitive form is cardiac specific troponin. Most sensitive form is cardiac specific troponin. আমরা বেশি দিন ধরে যেহেতু ট্রপ টিটা পাই, যাকে আমরা বলি ট্রপ টিটা বেশি দিন ধরে রাইজ করে থাকে, তার জন্য ট্রপ টিকে আমরা মোস্ট সেনসিটিভ মার্কার ধরে রাখি। There is two form, trop T and trop I. Trop T, they usually normally not found in case of blood, but after 4 to 6 hours of AMI, যখন থেকে তোমার LDH রাইজ করতে শুরু করে, ঠিক একই সময় কার্ডিয়াক ট্রোপোনিন রাইজ করে, বাট কার্ডিয়াক ট্রোপোনিন অনেক দিন পর্যন্ত এটা ব্লাডে থাকে। তার জন্য ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মার্কার ফর দ্য AMI। যদি trop I হাই থাকে, usually it rises for about 7 to 10 days, and trop T, it usually remains rise for 10 to 14 days. Okay? এই পিক্টোগ্রাম প্রত্যেকে এটাকে ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। এক্স্যাক্টলি আমি যে পিক্টোগ্রামটা এখানে দিয়েছি এইটাকেই প্র্যাকটিস করবে। প্রত্যেকের খাতাতে আমি দেখতে চাই এই পিক্টোগ্রামটা যেন থাকে। আজকে আমি ক্লাস নেব সি ব্যাচের, প্রত্যেকে এটা প্র্যাকটিস করে আসবে। কি দুটো এক্স অ্যাক্সিসে কি আছে? নর্মাল রেঞ্জ, আর ওয়াই অ্যাক্সিসে কি আছে? হ্যাঁ, আওয়ার্স অ্যান্ড ডেজ। ঠিক আছে? ফার্স্ট হচ্ছে মায়োগ্লোবিন, ইট ইজ ভেরি নন স্পেসিফিক, আমি এই নিয়ে বেশি কথা বলছি না। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এনজাইম টু বি ইনক্রিজড, ইট ইউজুয়ালি পিকস অ্যারাউন্ড 4 আওয়ার্স অ্যান্ড 2 দিনের মধ্যে এটা নর্মাল লেভেলে চলে আসে। নেক্সট হচ্ছে LDH ব্ল্যাকটা, এগেইন ইট অ্যারাইজেস
and go into peak around 4 to 6 hours and it remains normal by 8 to 10 days. And then troponin, এটা হচ্ছে troponin, sorry প্রথম হচ্ছে এইটা LDH ছিল, LDH টা দেয়াই হয়নি, LDH rises 4 to 6 hours and it remains high for about 1 to 2 days. ঠিক আছে, এটার সাথে অ্যাড করো LDH টা কিন্তু। ওকে, নেক্সট হচ্ছে troponin, troponin-এর ক্ষেত্রে কি আছে, troponin it rises around 4 to 6 hours and it remains high for 6 to 8 days. ওকে, দুটো troponin আছে, trop-T and trop-I, trop-T এর ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম যে 10 to 14 days, trop-I এর ক্ষেত্রে 7 to 10 days. And then CKMB, it rises after 4 to 6 hours, it peaks around 2 days and it ultimately goes into normal about 8 to 10 days. Next, ECG change. খুবই ক্লাসিক্যাল, তিনটেই চেঞ্জ হয়, ST segment elevation, T wave inversion and appearance of deep Q wave. ST segment elevation, T wave inversion and appearance of deep Q wave. So what are the other supportive changes, supportive laboratory test? One is polymorphic, that is neutrophilic leukocytosis, it is an important indirect evidence. Then high SR, then elevated HS-CRP. Elevated high sensitive CRP is a very sensitive marker for ischemic heart disease. Very sensitive marker for ischemic heart disease. এইটা মাথায় রাখো। It's not a marker for, only marker for the AMI, it's a sensitive marker for ischemic heart disease. আর কি, যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে মাইক্রো অ্যালবুমিনুরিয়া পাবে, কখন, যখন পেশেন্ট CKD তে চলে যাবে, ক্রনিক কিডনি ডিজিজে চলে যাবে। আর ডায়াবেটিস থাকলে HbA1c লেভেল, দ্যাট ইজ গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন লেভেল ডেফিনেটলি হাই হবে। ইভেন কিডনি ডিজিজ ফর এনি কজেস ক্রিয়েটিন লেভেলও হাই হতে পারে। কি কি complication can be divided into two forms, one is acute, one is chronic. Most important complication is arrhythmia, then mural thrombosis and thromboembolism, then pericarditis, different rupture and cardiac tamponade, and also papillary muscle rupture. Chronic inflammation এর মধ্যে congestive cardiac failure most important, and another is Dressler syndrome. Just কয়েকটা point, arrhythmia, it is the most common complication. The cause is due to the ischemia to the conduction area. কি arrhythmia দেখতে পারো, sinus bradycardia, sinus tachycardia, premature systole, atrial fibrillation, but the most danger is ventricular fibrillation. Arrhythmia আলাদা ক্লাস আছে, এটা নিয়ে বেশি কিছু বলছি না। নেক্সট mural thrombosis, যেহেতু স্ট্যাগনেশন হচ্ছে, অনেকদিন ধরে ব্লাড একটা এরিয়াতে স্ট্যাগনেন্ট হয়ে আছে, সেখানে একটা থ্রম্বোসিস হতে পারে এবং থ্রম্বোএম্বোলিজম হতে পারে। So that embolism source can be intercardiac thrombi, even from the, that is leg vein, calf vein থেকে, ঠিক আছে? And that can cause the thromboembolism to different veins like pulmonary vein, renal vein, mesenteric vein, even the arteries also like pulmonary arteries, mesenteric arteries and cerebral arteries. Then cardiac rupture, that infarcted area can be ruptured and that causing the rupture to the myocardial, that is the pericardial space. যদি ব্লাড পেরিকার্ডিয়াল স্পেসে চলে আসে তাকে বলা হয় হিমোপেরিকার্ডিয়াম, ঠিক আছে? And another condition is the cardiac tamponade. But the most important chronic complication is Dressler syndrome. What is Dressler syndrome? This is autoimmunity related syndrome. It usually subsides by 4 to 7 within a very few days. কি হয় যে acute myocardial infarction এর 1 to 6 weeks এর মধ্যে একটা স্টেরাইল পেরিকার্ডাইটিস, প্লুরাইটিস আর নিউমোনাইটিস দেখা যায়। এই স্টেরাইল পেরিকার্ডাইটিস, নিউমোনাইটিস আর প্লুরাইটিস তিনটে কম্পোনেন্টকে একসঙ্গে বলা হয় Dressler syndrome. And the last but never least, the complication is the congestive cardiac failure. At least half of the patient can develop the congestive cardiac failure of right side, that is the right ventricular failure,
left ventricular or common.